ప్రపంచంలో లేనటువంటి అతిపెద్ద వ్యాక్సినేషన్ కార్యక్రమం ఈరోజు భారతదేశంలో జరుగుతూ ఉంది. 175 కోట్ల వ్యాక్సినేషన్ కార్యక్రమం ఈ యొక్క భారతదేశంలో జరుగుతోంది. ఈ యొక్క కరోనా సందర్భంగా దేశంలో ఉన్నటువంటి 80 కోట్ల మందికి ఈరోజు ఉచితంగా ప్రతి వ్యక్తికి 5 కేజీల చొప్పున ఉచిత ఆహార ధాన్యాలను పంపిణీ చేసే కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంది. ప్రపంచంలో అతిపెద్ద ఆహార ధాన్యాల కార్యక్రమం ఉచితంగా ఇచ్చేటువంటి కార్యక్రమం ఒక్క భారతదేశంలో జరుగుతూ ఉంది. కాబట్టి అనేక రకాలుగా ఈరోజు మనం ఈ యొక్క కరోనాను ఎదుర్కొనే విషయంలో కూడా ధైర్యంగా పోరాడుతూ ఉన్నాం. ప్రజలు సహకరిస్తూ ఉన్నారు, ప్రభుత్వాలు కలిసి పనిచేస్తూ ఉన్నాయి. కాబట్టి నేను ప్రజలను కూడా కోరుతా ఉన్నాను, ఈ కరోనాను ఓడించే విషయంలో, కరోనా మీద విజయం సాధించే విషయంలో ఈ యొక్క తెలుగు ప్రజలందరూ కూడా ప్రభుత్వాలకు సహకరించాలి, ప్రభుత్వ యంత్రాంగానికి సహకరించి కరోనాను పూర్తిగా రూపుమాపాలి. ఆరోగ్యంగా అందరం కూడా మనం కలిసి పనిచేసుకుంటూ మన యొక్క దేశాన్ని, మన రాష్ట్రాన్ని, మన ప్రాంతాలను అభివృద్ధి చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అదేవిధంగా ఈరోజు మీ అందరికీ తెలుసు, ఈరోజు ఈ యొక్క కొత్తగా ఏర్పడినటువంటి ఈ యొక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని అన్ని విధాలుగా అది విద్యా సంస్థల విషయంలో కానీ, పరిశోధన విషయంలో కానీ, రోడ్ కనెక్టివిటీ విషయంలో కానీ, వేపర్ విషయంలో కానీ అన్ని రకాలుగా భారత ప్రభుత్వము నరేంద్ర మోడీ గారి నేతృత్వంలో పూర్తిగా సహకరిస్తుంది. దానికి ఈ యొక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజానికం కూడా ఈరోజు పెద్ద మనసుతో ఈ యొక్క అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను ఈరోజు మనము సహకరించి దీన్ని మన ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని కూడా ముందుకు తీసుకెళ్లాల్సినటువంటి అవసరం ఉందనే విషయాన్ని మనవి చేస్తూ ఈ అవకాశం కల్పించినటువంటి మరి అధికారులందరూ కూడా హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ప్రత్యేకంగా నితిన్ గడ్కరీ గారు ఈరోజు దేశంలో రోడ్ల అభివృద్ధిలో అనేక రకాలుగా కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నారు. మరి आंध्र के जनता के ओर से, सारी भारत के जनता के ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री को और हमारा रोड एंड नेशनल हाईवेज का मिनिस्टर, डायनामिक मिनिस्टर नितिन गडकरी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उनका नेतृत्व में आज भारत आगे बढ़ रही है। उनका नेतृत्व में आज रोड कनेक्टिविटी बहुत बड़ा पैमाने में देश में आगे बढ़ रहा है। और मैं आदरणीय नितिन गडकरी जी को मैं तेलुगु जनता के ओर से, दो स्टेट के ओर से, सर आपके नेतृत्व में रोड कनेक्टिविटी जो तेलंगाना में 33 डिस्ट्रिक्ट है, 33 डिस्ट्रिक्ट में 32 डिस्ट्रिक्ट को नेशनल हाईवे के बाद नया डिस्ट्रिक्ट होने के बाद भी 32 डिस्ट्रिक्ट का रोड कनेक्टिविटी हुआ है। हजारों करोड़ हैदराबाद को भी रीजनल रिंग रोड के नाते त्रिपुरा रोड को आज सैंक्शन किया है। वरंगल जिला में नहीं तो इस विजयवाड़ा में आज बहुत दिन से पेंडिंग था जो ब्रिजेस है, आज ट्रैफिक फ्री सिटी विजयवाड़ा होना चाहिए। बहुत सालों से मैं देखता हूँ विजयवाड़ा आए तो ट्रैफिक जाम होता था, व्हीकल्स ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, सिटी छोटा है, रोड छोटा है। मगर आज जिस फ्लाईओवर के कारण आज विजयवाड़ा में एक रोड कनेक्टिविटी फ्री ऑफ ट्रैफिक का एक ठीक तरीके से हुआ है। मैं फिर एक बार आप लोगों की ओर से आदरणीय नितिन गडकरी जी को मैं धन्यवाद देते हुए मैं विराम लेता हूं। मेरा वाणी को अंदर की మరొకసారి హృదయపూర్వకమైనటువంటి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను। జై హింద్, భారత్ మాతా కీ జై। ధన్యవాదాలు। ఇప్పుడు మన రాష్ట్రంలో విశాఖపట్నం, అనంతపూర్ రెండు ప్రాంతాల్లో మల్టీ మోడల్ లాజిస్టిక్ పార్క్స్ డెవలప్ చేయడానికి ఎన్హెచ్ లాజిస్టిక్ మేనేజ్మెంట్ లిమిటెడ్ ముందుకు రావడం, మన ముఖ్యమంత్రి గారు మన రాష్ట్రం యొక్క డెవలప్మెంట్ దృష్టిలో పెట్టుకుని మన భూమి మనం ఈక్విటీగా పెట్టడం, అలాగే ఎన్హెచ్ఏఐ వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేసి మనకు ఒక మంచి లాజిస్టిక్ పార్క్, మల్టీ మోడల్ లాజిస్టిక్ పార్క్, దీనివల్ల గూడ్స్ సరఫరా అంటే రవాణా ఛార్జీలు బాగా తగ్గడానికి అవకాశం ఉంటుంది, హ్యాండ్లింగ్ చాలా ఈజీగా అవడానికి అవకాశం ఉంటుంది। ఈ కార్యక్రమంలో మనం ఎంఓయు మెమరాండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటాము। ఎన్హెచ్ఎల్ఎంఎల్ తరఫున ప్రకాష్ గౌర్ సిఇఓ ఎన్హెచ్ఎల్ఎంఎల్ అండ్ ఫ్రమ్ అవర్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ సైడ్ రజత్ భార్గవ IAS Special Chief Secretary and G. Srijana, Director Industries. They will exchange
the MOUs in the presence of Honorable Union Minister Nitin Gadkari Saab and Honorable Chief Minister Jagan Reddy Saab and Honorable Minister for Tourism and Culture, Northeastern Development, Kishan Reddy Saab, and all our Honorable Ministers, MPs, MLAs, MLCs, and officials present in this function. Thank you, sir. This will be one of the good facility for logistic improvement and reduction of the logistic cost in Andhra Pradesh. In this connection, we want to show a small video representing the advantages of logistic park. India is a country known for its diversity, be it natural landscape, culture, festivals, or resources. It is said that the country's roads churn its economy as they move its
sir. With Maharashtra Road Development Corporation, we have briefed Honorable Chief Minister, and he took a lot of interest and started strengthening APRDC, AP Road Development Corporation. First time, sir, my state law, petrol and diesel, 1 rupee cess is added, and almost we are getting 600 crores out of that cess, sir. That we are dovetailing for improving the road infrastructure such that it will be a smooth process. Every year we will be getting a good amount of money continuously. So you have taken up almost Maharashtra, Mumbai to Pune Express Highway with such an innovative financing. We have briefed our Honorable Chief Minister and he has taken that as an inspiration, sir. Mana Mukhyamantri Garu, AP Road Development Corporation strengthen చేయడానికి తీసుకున్న చర్యల ద్వారా సుమారు ఇప్పుడు 4,000 కోట్ల రూపాయలతో మనం మెయింటెనెన్స్ కానివ్వండి కంప్లీట్ అవ్వాల్సిన వర్క్స్ కంప్లీట్ చేయడం మీద ఒక యుద్ధ ప్రాతిపదిక మీద చేయడం జరుగుతోంది. అలాగే ఎన్డీబీ ఎక్స్టర్నల్ ఎయిడెడ్ ప్రాజెక్ట్ కింద న్యూ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ అసిస్టెన్స్ లో ప్రతి జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్ ని ప్రతి మండల హెడ్ క్వార్టర్ 2 లైన్ల రహదారి మినిమం ఉండాలనే ఉద్దేశంతో 6,400 కోట్ల రూపాయలతో 6,400 క్రోర్స్ మనం క్యాపిటల్ వర్క్స్ టేకప్ చేస్తున్నాము. ఇవన్నీ కూడా దీంతో పాటు బెంగళూరు చెన్నై అలాగే వైజాగ్ చెన్నై ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్స్ గవర్నమెంట్ మన నేషనల్ హైవే కనెక్టివిటీ కూడా మనం అడ్వాంటేజ్ గా తీసుకుని వీటికి ఎక్స్టర్నల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరు పవరు వాటరు ఇవన్నీ ఇచ్చి మన రాష్ట్రంలో అనేక జాబ్స్ చాలా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీ బేస్డ్ గా వచ్చేటట్టు జాబ్స్ క్రియేట్ అయ్యేటట్టు మన ముఖ్యమంత్రి గారు చేస్తున్న కార్యక్రమం అంతా కూడా డెఫినెట్ గా మనకు రిజల్ట్స్ కనపడతాయి అండ్ మన రాష్ట్రం చాలా ఆర్థికంగా పురోగమించడానికి చాలా మంచి అవకాశం ఉంది. ఈ భారత్ మాల ఈ కార్యక్రమంలో చేస్తున్న కార్యక్రమాలన్నిటికీ కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా డీటెయిల్డ్ రివ్యూస్ చేసి ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ అదర్ ప్రాబ్లమ్స్ కంటిన్యూస్ గా టేకప్ చేస్తున్నారు సార్. ఇప్పుడు మన ముఖ్యమంత్రి గారు గౌరవనీయులు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఈ సందర్భంగా మాట్లాడవలసిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాం. I extend my warm welcome to the dignitaries on the dais, Shri Nitin Gadkari ji, Honorable Minister of Road and Transport and Highways, Government of India, Shri Ji Kishan Reddy garu, Honorable Union Minister of Development of Northeastern Region, Tourism and Culture, వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా మనతో మమేకమవుతా ఉన్న శ్రీ జనరల్ డాక్టర్ వికే సింగ్, రిటైర్డ్ ఆనరబుల్ యూనియన్ మినిస్టర్ ఆఫ్ స్టేట్ రోడ్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ హైవేస్, and also my colleagues who have all come to grace this occasion, which is indeed a landmark day in the history of Andhra Pradesh. At the outset, I thank Shri Gadkari ji, Union Minister of Road and Transport and Highways, for your visit to our state of Andhra Pradesh, sir. I have to also acknowledge the visionary in you, which has its reflection in the pace at which the national highways are progressing in this country. And our state is no exception, sir. The Honorable Minister has put the nation on a fast track through FASTags and the National Electronic Toll Collection Program, which has embellished with yet another feather to your colorful hat, sir, which already
has many feathers in it. I can say with absolute certainty that you have, under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, has put the Ministry of Road Transport and Highways on the development path with ease, dexterity, speed, and fineness, all of them wrapped with commitment. The pace of construction, sir, during your tenure, went up from 12 kilometers per day in 2014 to about 37 kilometers as we speak now. And in our state, under your able hands, the length of our national highway roads have increased from 4,193 kilometers in 2014 to a whopping 8,163 kilometers now, registering a growth of 95%. My profound thanks in this regard to Shri Narendra Modi ji and the Union Minister Shri Nitin Gadkari ji also in this regard. Andariki namaskaralu. Kendra రోడ్డు రవాణా జాతీయ రహదారుల శాఖ మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ గారికి ఈ రాష్ట్ర పర్యటనలో భాగంగా మొత్తం మీద 51 ప్రాజెక్టులకు సంబంధించి ముందడుగులు పడతా ఉన్నాయి. మన గౌరవ మంత్రి గారి ఆధ్వర్యంలో ఇందులో 10,400 కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో ఇప్పటికే నిర్మించి ఉన్న 741 కిలోమీటర్ల పొడవైన 30 రహదారుల పనులకు శంకుస్థాపనతో పాటు ఇప్పటికే 11,157 కోట్ల వ్యయంతో పూర్తి చేసిన మరో 21 రహదారులను కూడా ఈరోజు ప్రారంభిస్తూ ఉండడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈ సందర్భంగా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి, ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారికి, ప్రత్యేకించి కేంద్ర మంత్రి శ్రీ నితిన్ గడ్కరీ గారికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. విజయవాడ బెంజ్ సర్కిల్ వద్ద రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని పశ్చిమాన మరో ఫ్లైఓవర్ నిర్మించాలని 2019 ఆగస్టులో నేను విజ్ఞప్తి చేయడం జరిగింది. ఆ మేరకు వెంటనే గౌరవ మంత్రి గారు గడ్కరీజీ గారు వెంటనే శాంక్షన్ చేసి 2020లోనే వెంటనే నిర్ణయం తీసుకోవడం, ఆ పైన వెంటనే నిర్మాణ పనులు కూడా వేగవంతంగా జరిగించడం, ఆ ఫ్లైఓవర్ను కూడా ఈరోజు గౌరవ కేంద్ర మంత్రి ప్రారంభిస్తా ఉండడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇంతకుముందు ఇదే విజయవాడలోనే 2019లో మనం అధికారంలోకి వచ్చే నాటికి కూడా పూర్తి కాని బెంజ్ సర్కిల్లోని తూర్పున ఉన్న ఫ్లైఓవర్, కనకదుర్గమ్మ ఫ్లైఓవర్ మన ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాతనే కానీ గడ్కరీ గారి సహకారంతో వాయువేగంతో పూర్తి చేయగలిగామని కూడా చాలా సంతోషంగా చెప్పడం కూడా జరుగుతూ ఉంది. రాష్ట్రంలో జాతీయ రహదారుల విస్తరణ, అభివృద్ధి, నిర్మాణంలో వీటి అన్నిటికీ సంబంధించి
అత్యంత చొరవతో మన ప్రభుత్వం ముందడుగులు వేస్తూ ఉంది. భూసేకరణతో పాటు ఎక్కడ ఏ సమస్య తలెత్తకుండా ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షలు నిర్వహిస్తూ రహదారుల నిర్మాణం వేగవంతమయ్యేట్టుగా ప్రతి చర్య కూడా మనం తీసుకుంటున్నాము అని చెప్పి కూడా చాలా సంతోషంగా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నారు. ఇదే సందర్భంగా మరో విషయం కూడా చెప్పాలి. రాష్ట్రంలోని మిగిలిన రహదారులకు అంటే ఎన్హెచ్ నేషనల్ హైవే కాక మన రాష్ట్రానికి సంబంధించిన స్టేట్ హైవేస్ మిగిలిన రహదారులు రాష్ట్రంలోని మిగిలిన రహదారులకు సంబంధించిన పనులకు కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుని వేగవంతంగా అడుగులు ముందుకు వేస్తూ ఉంది. ఇందుకోసం మన రాష్ట్రం 10,600 కోట్ల రూపాయలు కేటాయించడం కూడా జరిగింది. కాసేపటి కిందటనే కృష్ణబాబు గారు ఆ 10,600 కోట్లకు సంబంధించిన వివరాలను కూడా చెప్పడం కూడా జరిగింది. ప్రతి మండల కేంద్రం నుంచి జిల్లా కేంద్రం, ప్రతి మండల కేంద్రం నుంచి జిల్లా కేంద్రం కూడా 2 లేన్ రోడ్లగా మారుస్తూ దాదాపుగా 6,400 కోట్ల రూపాయల ఖర్చు చేయబోతా ఉన్నాము. పూర్తిగా రోడ్లన్నీ కూడా రిపేర్స్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ కోసం మాత్రమే దాదాపుగా మరో 2,300 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేస్తా ఉన్నాము. పెండింగ్లో ఉన్న ప్రతి రోడ్డు కూడా పూర్తి చేసేందుకు మరో 1,700 కోట్ల రూపాయలు కూడా ఖర్చు చేస్తూ 10,600 కోట్ల రూపాయలు కేటాయించి రహదారుల పనులకు ఇప్పటికే శ్రీకారం చుట్టడం కూడా జరిగింది. ఇందులో కొన్ని పనులు ఇప్పటికే ప్రారంభం కూడా అయ్యాయని కూడా సంతోషంగా కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఇక రాష్ట్రానికి సంబంధించి కేంద్ర ప్రభుత్వం తరఫున మీరు చేసిన మంచి పనులన్నిటికీ కూడా ఎటువంటి సంకోచం కూడా లేకుండా, ఎటువంటి రాజకీయాలు కూడా లేకుండా ప్రజల ముందర మా సంతోషాన్ని కూడా వెలుబుచ్చుతూ మీకు కృతజ్ఞతలు కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఇవాళ అలాగే మరికొన్ని రోడ్ల నిర్మాణం కూడా ఈ రాష్ట్రానికి అత్యంత అవసరమని కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తూ మీ ముందర మీ యాక్సెప్టెన్స్ కోసం కొన్ని ప్రపోజల్స్ కూడా గడ్కరీ గారి సమక్షంలో ఉంచుతా ఉన్నాం. విశాఖ తీరంలో విశాఖపట్నం పోర్టు నుంచి భీమిలి భోగాపురం ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ మీదుగా రిషికొండ భీమిలి కొండలను తాకుతూ సముద్ర తీరాన టూరిజంకి వెన్నతిచ్చే విధంగా ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ భోగాపురం ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ కనెక్ట్ చేసే విధంగా నేషనల్ హైవేను కూడా 16 నేషనల్ హైవే 16 కూడా కలుపుతూ 6 లేన్ల రహదారి చాలా అవసరము అని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. అలాగే విజయవాడ తూర్పున బైపాస్ కృష్ణా నదిపై వంతెనతో సహా దాదాపు 40 కిలోమీటర్ల ఈ రహదారి నిర్మాణం, దీనివల్ల నగరంలో నానాటికి పెరుగుతా ఉన్న ట్రాఫిక్ దృష్ట్యా ఈ బైపాస్ చాలా అవసరం కూడా అవుతుంది. మీరు వెస్టర్న్ బైపాస్కు శాంక్షన్ ఇచ్చారు, చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈస్టర్న్ బైపాస్కు కూడా అదే మాదిరిగా శాంక్షన్ ఇవ్వమని చెప్పి ప్రధాన జాతీయ రహదారుల నగరం కూడా వెళుతుండడంతో నగరంలో ట్రాఫిక్ సమస్యలు కూడా తలెత్తుతాయి. వీటికి అన్నిటికీ కూడా ఈ బైపాస్, ఈ 2 బైపాస్లు పరిష్కార మార్గాలు అవుతాయని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా కోరడం జరుగుతూ ఉంది. అలాగే కడప జిల్లా బాక్రాపేట నుంచి బద్వేలు, పోర్మావిల్ల మీదుగా ప్రకాశం జిల్లా బెస్తబాలిపేట రహదారి,
పుంగనూరు నుంచి పులిచెర్ల మీదుగా చిన్నగుట్టుకల్ రహదారి, సభవరం నుంచి చోడవరం, నర్సీపట్నం మీదుగా తుని రహదారి, విశాఖపట్నం నుంచి నర్సీపట్నం, చింతపల్లి, చింతూరు మీదుగా భద్రాచలం వరకు ఉన్న రహదారి, వీటినన్నింటినీ కూడా జాతీయ రహదారులుగా గుర్తించి అభివృద్ధి చేయాలి అని చెప్పి మనసారా కూడా కోరుతా ఉన్నాను. నిండు మనసుతో మీరు చేస్తారు అని కూడా ఆశిస్తా ఉన్నాను. అలాగే తెలుగువారైన మన కిషన్ రెడ్డి గారు కూడా మన రాష్ట్ర అభివృద్ధి కొరకు 4 అడుగులు ఎప్పుడూ ముందుకు వేస్తూనే ఉన్నారు. ఆయన కూడా మరింత చొరవ చూపాలని సవినయంగా విజ్ఞప్తి కూడా చేస్తా ఉన్నాను. చివరిగా గడ్కరీ గారికి అర్థం కావాలి అని చెప్పి ఇంగ్లీష్లో సమ్అప్ చేస్తాను. టు సమ్ ఇట్ ఆల్, Honorable Gadkari ji, sir, the request from Andhra Pradesh government to your good self is the 6-lane coastal highway airport connectivity road linking Visakhapatnam to NH16 at Bhogapuram, where an international airport is coming up, sir, and the highway runs through the scenic Rishikonda and Bimli hills, promoting tourism and fast-track movement of vehicles. The second proposal, sir, the 40 kilometers eastern bypass connecting NH16 in Krishna and Guntur districts through an overbridge on Krishna River to decongest traffic in Vijayawada, sir. The bypass, eastern bypass of Vijayawada, sir. Finally, sir, converting a few important state highways as national highways in North Andhra, Kadapa, Chittur and Prakasham districts, and also the interstate connectivity projects which have already been discussed with your good self, sir. The proposals for all these projects have been sent to your ministry earlier, which needs your kind attention and expeditious disposal. And I also thank you, sir, for the recent approval from your end, asking us to send the proposals for taking up ROBs on our state roads as in the national interest. In fact, we have made proposals to send 20 such ROBs which have remained incomplete, and these proposals also we would be sending it to you, sir. We request you to sanction these as well. Having said all these things, sir, in fact, there are no words of appreciation from our side for what you have done. And now I just conclude this speech in Telugu, sir. మంచి చేస్తున్న మంచి వారికి ఎప్పుడు కూడా దేవుడి దయ చల్లగా ఉండాలని ఆశిస్తూ కోరుకుంటూ, దేవుడి దయ ప్రజలందరి చల్లని దీవెన కూడా మనందరి ప్రభుత్వానికి కూడా ఎల్లప్పుడూ ఉండాలని కూడా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను, సార్. హలో, థ్యాంక్ యూ సార్. ఈరోజు తమరు చెప్పినట్టు 30 ప్రాజెక్టులకి భూమి పూజన్ ఫౌండేషన్ కార్యక్రమం, దీని ద్వారా 735 కిలోమీటర్ల నేషనల్ హైవేస్ 4 లేన్ కానివ్వండి, 2 లేన్ పేవ్డ్ షోల్డర్స్, అలాగే 6 లేన్ అవ్వడానికి 10,368 కోట్లతో, అలాగే 21 ప్రాజెక్టులు 445 కిలోమీటర్లు రోడ్స్ ఆల్రెడీ వైడన్ చేసినాయి, 4 లేన్ 6 లేన్ వైడన్ చేసినాయి, 11,191 కోట్లతో ఈరోజు మన చీఫ్ గెస్ట్ Honorable Union Minister for More, Gadkari, Nitin Gadkari Saab, and our Honorable Chief Minister, Y.S.
Jagan Reddy garu, in the presence of Kishan Reddy garu, we request you, sir, to unveil all these projects electronically. These projects are for inauguration. Gundupulanu Devrapalli Kouru section in West Godavari district costing 2677 crore. Chittur Mallavaram section in Chittur district costing 2300 crore. Narsannapeta Ranasthalam section in Srikakulam district costing 1450 crore. Now I request Honorable Minister kindly play and reply. Then Gidduluru Vinukunda section in Prakasam and Guntur district 926 crore. Kalpataru Chinavati section in West Godavari costing 650 crore. Ichapuram Narsannapeta section Srikakulam district costing 500 crore. Again request Honorable Minister to unveil the flag. Again Nandigama and Kanchik Kerala bypasses in Krishna district costing 425 crore. 3-lane west side Benz circle flyover in Vijayawada city costing 100 crore. RO office building for both the ROs of NHI and more for better coordination in Vijayawada. Now again I will request Honorable Minister to unveil this. Tondikoda to Madasira section in Anandpur district costing 500 crore. Dornala T junction to Penchankola section in Nellore district costing 387 crore. Madnapalli Pungunur Pallam Nehru section in Chittur district costing 300 crore. Now again I will request Honorable Minister to unveil the flag. Pallam Nehru Krishna Giri border section in Chittur district costing 272 crore. Anandpur Guntur section in Anandpur city costing 100 crore. Devrapalli Jilgumali section in West Godavari district costing 96 crore. I will request Honorable Minister to unveil this flag. Kolekeru to Kumargiri section in East Godavari and Yanam costing rupees 1986 crore. Murkar Bantu junction Rajampet cross section in Chittur city costing 85 crore. 4-laning of Kalapa to airport road at airport section and Girangutla town costing rupees 34 crore in Kalapa district. Again request to sir kindly unveil the flag. These are 3 ROBs under Setu Bhartam. One is ROB at Thamagunta, ROB at Bandapalle and ROB in Korbalkutta in Chittur district costing rupees 170 crore. I request Honorable Minister kindly unveil the flag. Now these are the Bhumi Pujan projects for which Honorable Minister will lay the foundation stone for new projects in Andhra Pradesh. First one is 6-lane Chittur-Thadpur highway in Chittur and Sivalur district costing 3180 crore. I would request our minister may kindly unveil the flag. Package 4 and package 5 of Khammam-Devrapalli section in West Godavari district costing rupees 1281 crore. Sir, Achapeta junction Kakinada Anchorage Road in East Godavari district costing rupees 149 crore. Sir, may kindly unveil the flag. Badlapalli to Modiguppa section including Badlapalli bypass in Anandpur district costing rupees 536 crore. Mulkal Cheruvu Bandapalli section in Chittur district costing 180 crore. Raya Cheti Bemlapalli section Bepalli section in Kadapa district costing 440 crore. Sir, may kindly unveil the flag. Dattalur Kavali section in SPSR Nellore district costing 424 crore. Martella to Dachepalli section in Guntur district costing 403 crore. Bhadrachalam Konda section in East Godavari district costing 389
crore. Sir, may kindly unveil the flag. Three packages of Koyuru Pateru section in Visakhapatnam district costing 1,021 crore. Sir, may kindly unveil the flag. Nagarjun Sagar Dam, Davullapalli section in Guntur district costing rupees 386 crore. Urban Link Road in Anandpur town on NH 42 costing 312 crore. Bypass to Modigupa town on NH 42 in Anandpur district costing 117 crore. Sir, may kindly unveil the flag. Major bridge across Penna River in SPR City district costing rupees 99 crore. Kannur Guntur Road in Kannur City costing rupees 96 crore. Four laning of missing link between NS 40 and NS 69 in Chittoor City costing rupees 89 crore. Sir, may kindly unveil the flag. Devapalli Jilgumilli section in West Godavari district costing rupees 84 crore. Raj Mahendrapuram Rampachodavaram section in East Godavari district costing rupees 66 crore. Existing East Bay Quarter to Convent Junction Port Connectivity Project at Visakhapatnam Port costing rupees 51 crore. Sir, may kindly unveil the flag. Two ROBs in Godiwada town, ROB at Godiwada bypass and ROB at Kaikaluru in Krishna district costing rupees 539 crore. Sir, may kindly unveil the flag. ROB at Erkudu and two ROBs at Illaru town in Chittoor district costing rupees 226 crore. Sir, may kindly unveil the flag. Thank you, sir, very much. Thank you, sir. థ్యాంక్ యూ సార్. ఆల్మోస్ట్ 51 ప్రాజెక్టులు 21,559 కోట్ల రూపాయలతో మన రాష్ట్రంలో రోడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ చేయడానికి ఇచ్చినందుకు ఒక చిన్న ఏవీ ఫిలిం ఈ సందర్భంగా నేషనల్ హైవే అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా చేస్తున్న కార్యక్రమాలను ప్రతిబింబిస్తూ స్క్రీన్ చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాం. The state of Andhra Pradesh is known for its natural and coastal beauty, ancient monuments and rich cultural heritage. It is also known for smart cities. This
is developed when you are the PWD minister in the government of Maharashtra. When you are taken charge in 2014, NHA was in severe stress due to problems faced in BOT, PPP operators, various delays in land acquisition, litigations, and projects getting stuck up at various places. You have successfully resolved all the problems by interacting with all the stakeholders in a more practical way and again brought renewed enthusiasm in the sector. The hybrid annuity model designed by you is giving very good result in completing the projects within the scheduled time. The massive program of Bharatmala Pariyojana Phase 1, targeting development of 24,800 kilometers of highways with an investment of 6 lakh crores of rupees, is the biggest project in independent India. We are having doubts, sir, when you are the Honorable Shipping Minister as also Marth Minister, whether all these big ticket programs, whether really will be able to complete. But you have shown in almost 7 years, all the programs, whatever you have taken, all the projects you have taken, and the projects taken in the shipping sector also are completed. And this has really given very good fillip to economic development of the country. The biggest contribution of around 10% in the Gati program launched by Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji is coming from the road construction sector. We are all confident that under your dynamic and visionary leadership, all the targets will be surpassed. Your vision of designing highways connecting economic corridors, coastal and port connectivity projects, strategic highways has given India great advantage in reducing the cost of logistics and thereby given impetus to increase exports. Your vision of highway development plan to add another 3% to the national GDP and 10 million jobs will have a profound impact on the economic development. You are always positive in approving conversion of state roads as national highways and sanctioning various projects to take development of these road corridors. In view of the plan of expanding national highway network from present 1,40,000 kilometers to 2 lakh kilometers under PM Gati Shakti, we request you to give adequate priority to Andhra Pradesh in converting state roads to the national highways. On behalf of the state government, we assure you that, sir, that we will take utmost interest in facilitating faster land acquisition and grounding of all the projects so as to reach your speed in pace of construction. Now, I request Honorable Minister, Union Minister Nitin Gadkari Saab to give his message on this occasion. Honorable Chief Minister, my dear friend Mr. Jagan Reddy ji, my cabinet colleague Kishan Reddy ji, our State Minister for Road Transports Adaraniya VK Singh ji, our party President of Andhra Pradesh, all respectable dignitaries, ministers, MPs, all my parliament colleagues, MLAs, our all officers and dear friends. First of all, it is a great pleasure for me that today's program is one of the historical programs in the history of Andhra Pradesh. Andhra Pradesh is one of the progressive states, and for progress, the two important sectors which are very important, one is agriculture and other is industry. For industrial development, we need water, power, transport and communication. Without that, we cannot get industry, and without industry, we cannot create employment potential. And without employment potential, we cannot eradicate poverty. At the same time, the agriculture is also equally important. And that is the reason that for agriculture we need power, water, processing industries, agro-processing industries, and we need good infrastructure. I remember
when Atal Bihari Vajpayee was the Prime Minister of India, and I was minister in Maharashtra. Vajpayee ji once called me and he gave me order to develop the road infrastructure for village connectivity. Actually, my age was at that time 32 years. And I just, when Vajpayee ji gave me the responsibility, it was a great pleasure and pride for me. 3 to 4 months, with the help of all experts and committee members, we formulated the policy, and at that time, we prepared the scheme for village connectivity for the country, and the scheme was popularly known as Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, and I was the instrument, I was the chairman of that committee to formulate the policy for the scheme. And today this is one of the flagship schemes for the government. And at that scheme there was a report in the committee from NABARD and Reserve Bank. By weaving connectivity to villages, it will increase 1,10,000 crores of GDP in the country. I also remember when I taken charge as a minister, first of all, we have taken one slogan on the wall just near to my chair, and that is from American President John Kennedy. The John Kennedy giving a very historical statement at the time that American roads are not good because America is rich, but America is rich because American roads are good. And that is exactly I remember every time. So Andhra Pradesh is a progressive state, a state having 2 big major ports here. It is really a very, very important thing, but because of port connectivity, it can be easy for the state government to accelerate the progress and development in the state. We can increase our export. The most important agenda with the country for Atmanirbhar Bharat is we need to increase our export, and we need to reduce our imports. By increasing export, we are going to create more employment potential, and where we can make Indian economy as the #1 economy in the world. And I feel that the role of Andhra Pradesh, particularly to making Indian economy strong, the role of Andhra Pradesh is very, very important. And I am really giving my congratulations to Honorable Chief Minister under his able leadership. The Andhra Pradesh is now developing as one of the most important progressive states, probably with number 5, number 2, number 3, 4. I don't want to know exactly the economic data, but the way in which the vision of Andhra Pradesh government 100%, this is very important for the country. And as far as development is concerned, we don't want to discriminate anybody, because country belongs to everybody. And that is the reason that the slogan and the philosophy given by the Prime Minister, Sabka Saath, Sabka Vikas or Sabka Prayas. And that is exactly the philosophy which is very, very important for all of us. I got the opportunity to work as a shipping minister. I got many times opportunity to visit Visakhapatnam Port, Krishnapatnam Port. There was also 2 ports. There was a lot of debate in Andhra Pradesh. I now not remembering the name, Machilipatnam and others, 2 ports was there. Some of the people, MP coming to me, make this port. Some of the MP coming, make this port. Once I suggest my secretary make the 2 ports also give the clearance to them. But he was telling me that there was a problem. But now I'm listening from your side that you are making these ports. This is very important. Ports are very important. Waterways are very important.
And exactly the road construction is equally important. Today we have a lot of projects we are inaugurating, a lot of projects we are already making Bhumi Pujan for that. So it is really a great pleasure for all of us. But today I am assuring you that 100% regarding development of road infrastructure in Andhra Pradesh, we will support you, and before end of 24, we will at least spend more than 3 lakh crore on road construction in Andhra Pradesh. That already the promise I want to give you. I will really give you this promise because I am confident that my ministries never don't have, any time we don't have any shortage of money. Yesterday I was in Bhatinda in Punjab. We are constructing a lot of express highway in Punjab, in Uttar Pradesh, everywhere in the part of the country because the infrastructure, road infrastructure is very important. We have decided to construct 22 green express highways, and out of which the Andhra Pradesh have 6 express highways are in Andhra Pradesh, and this express highway yes, I have got it. The 6 greenfield express highway in Andhra Pradesh. The one is very important express highway for Chhattisgarh and also for Visakhapatnam to increase the business in infrastructure and particularly for container traffic. As far as railway is concerned, there is totally traffic jam is there. And that is the reason that we decided to construct the greenfield express highway from Raipur to Visakhapatnam. It goes to Chhattisgarh and Orissa and Andhra Pradesh. 15 packages are there. Project length is 465 kilometers and project cost is 16,102 crore. Already 356 kilometer road construction is awarded. Under bidding is 109 kilometers, and 100% I will promise to all of you that before the end of 2024 we will complete this express highway, which can be really very, very important for Andhra Pradesh, Orissa and Chhattisgarh. At the same time, the other express highway is really important for me also, because that express highway starting from Nagpur to Vijayawada. And Nagpur is my constituency, and from Nagpur, and that is one of the reasons that I am very much happy about it. The project length is 405 kilometers. The cost of the project is 15,000 crore. The 95 kilometers is already under construction, and 310 kilometers is under DPR. We will complete this project 2025, and it is very important project because this project is of 1200. Particularly in Andhra Pradesh, in Krishna district, the project is will helpful for development of the backward area. The other greenfield express highway is Chittoor and Thatchur. The project length is 116 kilometers. The project cost is 5,000 crore. Already works awarded 116 kilometers, and we will complete this project in 2024. This is also very important. The fourth project is Hyderabad-Visakhapatnam. The project length is 22 kilometers. Project cost is 6,000 crore. The project is under construction 59 kilometers. Awarded 163 kilometers. And we will complete this project in 2025. This is also very important for development of trade business in Andhra Pradesh. The other project is also very important, that is between Bangalore and Chennai. The project length is 262 kilometers. Project cost is 17,000 crore. 85 kilometer length in Bharatmala to Gudipala section. Betharmangala
to Gudipala section falls in Andhra Pradesh. Estimated cost is 5,000 crore and entire 85 kilometer awarded during current year and agreements to be signed. The project shall facilitate better connectivity between Karnataka, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. The better connectivity between Bangalore and Chennai. The silent features of the major bridges are 18 major bridges are there and 2 flyovers, 46 underpass. Our speed on this express highway now we are going to increase it because I just take a trial on Mumbai-Delhi express highway. At that time, the speed was 160 kilometers per hour. We are very much comfortable. So now this is the time for particularly the speed limits. We need to change the rules and regulations because access control express highway are very, very important by which we are going to reduce the fuel cost and the logistic cost is the most important thing. But in China, the logistic cost is 8 to 10%. In European countries, the logistic cost is 12%. USA, it is 12%. And India, somewhere it is 16 to 18%. And that is one of the problems for our export. Our costs are high. And that is the reason now we accepting this challenge that we are going to reduce the logistic cost up to 8 to 10%. We are trying our level best to reduce the cost by 6%. Now, as a transport minister, we are planning to start electric trucks. And in place of diesel, we are encouraging to take LNG as a fuel. 100 rupees of diesel, and that is coming for LNG is only 40 rupees. And for CNG, it is coming to 60 rupees. And now we are working on green hydrogen. I have a car from Toyota, from Japan. And next week I am going to launch that car by using green hydrogen, making hydrogen from water. My suggestion to the Honorable Chief Minister that my vision is we can make green hydrogen from sewage water. In my own constituency in Nagpur, we are selling our toilet water, sewage water to government of Maharashtra for power generation. And we are getting 325 crore rupees per year for corporation from the government of Maharashtra. Now the idea is everywhere in municipal corporation, we can use the sewage water free of charge and rooftop solar with windmill. The power cost will be very, very reasonably less. And electrolyzer, now in Bangalore, actually last month I was supposed to go there to inaugurate the factory. You new talented engineers from USA, the Indian engineers, they have started the manufacturing of electrolyzer. Cost is very less. And we can make green hydrogen. And after that, we want to compress it. We will use generator on ethanol, green fuel making from rice and sugarcane juice and molasses. So we can make green hydrogen. The mission of our government and the Prime Minister to make Indian economy strong with hydrogen mission. Now we are importing the crude oil and gas and petroleum of 8 lakh crores. And next five years, it will go up to 25 lakh crores. As a farmer, I am trying from 2004. Constantly, I am pursuing the diversification of agriculture towards energy and power sector. हमारे देश का किसान अन्नदाता केवल नहीं रहेगा, ऊर्जादाता बनना चाहिए. That is exactly I want to tell you. And today, 100% I am sure about it. That we are launching flex engine. The meaning of flex engine means you can use ethanol or petrol both. So Toyota, Hyundai, Suzuki has already promised me to start their manufacturing for flex engine. I already launched scooter and bike from Bajaj and TVS on flex engine. The ethanol rate is 62 rupees and the petrol rate is 110 rupees. Today in Andhra Pradesh, we have surplus of rice. The broken rice is available. The 1 ton of broken rice is giving 480 liters of bioethanol.
And today in the country, 150 projects are in the process to making ethanol from rice cut, broken rice, and that can be a great thing for the country. We will reduce our import, the import substitute, cost-effective, pollution-free and indigenous. I request Honorable Chief Minister that Andhra Pradesh can be a growth center for manufacturing of ethanol, manufacturing of green hydrogen, and lot of automobile industries are already developed here. I know that the Kakinada port have a lot of factories, they are making biodiesel from the palm oil waste, and that diesel is used in our area also. So making this biofuel and green fuel is a need of the country. The ethics, economy, ecology and environment, these are the three important things. And out of which I will request Honorable Chief Minister that regarding this ecology and environment, the air pollution, the water pollution and sound pollution is a big concern for the country. And as a transport minister, now we are working on public transport system on electricity. We can make ropeway, cable car, vernacular railway. Already we have sanctioned 16 projects in in Himachal Pradesh and 15 projects in Uttarakhand. If you have any projects in Andhra Pradesh, kindly give this project to me, we will sanction it. Today, Honorable Chief Minister already giving me the proposal of making Eastern Ring Road of Vijayawada, and already Western Ring Road work has already started. I promise to him that I am going to sanction this Eastern Ring Road, but my only request is regarding land acquisition, there is a 50% contribution from me. That was the condition given by the administration, my ministry. But I will make relaxation in that. You give me GST exemption on steel and cement only on that project because that is a notional loss, and by which giving royalty-free aggregate material, and at the same time giving government land free of charge. And just there is a government land is available, give me for the logistic part which can be helpful for the development of your state. So I am going to sanction that. Third, your proposal was regarding ROBs. So you are asking me for 20 ROBs. I am sanctioned 30 ROBs. So you give it to me. My ministry is such a ministry that I don't have any problem about resources. I know how to get the resources. And that is the reason just my one function in Uttar Pradesh with Yogi ji, मैंने उनको कहा मेरे पास द्रौपदी की थाली है, जितने लोग खाना खाने के लिए आना है आओ, कोई कमी नहीं है. So I always telling to the people that if there is a political will, strong political will is the basic strength for making new projects and good infrastructure. The strong political will is very important. You can donate time, but you cannot donate vision. Lack of appropriate vision is a problem for our country. With appropriate vision, with full transparency, time-bound decision-making process, qualitative approach, and corruption-free system, that is the need of the country. We can make Indian economy strong. And that is the reason that Andhra Pradesh is one of the important states which contribute great, particularly related with the GDP growth and per capita income. The record of Andhra Pradesh is very good. I am really happy about creating good infrastructure in Andhra Pradesh, which is going to create more jobs, creating good business, industry, trades, and at the same time, particularly the ports, which are very important. When I visit every time in Vijayawada, I always remember the days when I was very, very touchy with the project of FlyoverLaunch. At that time, there was a lot of challenges, lot of problems. I always telling to people at that time, there are some people who convert problems into opportunities, and there are some people who convert opportunities into the problems. That was a very difficult task. The contractor was in a big problem. We resolved the problem, start the project. 80% of the project is completed. I have some my emotional attachment with that project as a farmer, because that water is going to the sea. 1300 TMC of water is going to the sea.
Polaram is going to save that water is going to the farmers of the Andhra Pradesh, because I'm from Vidarbha. We are facing every year farmer suicides. 10,000 farmers suicides in my area. I have decided to work for farmers. I'm working in water conservation. My NGO get international award. I have 3 sugar factories, and the sugar factory is a loss-making business. I'm very much fed up about it, but this year we are working only for the welfare of the farmers. I always talking to the farmers that politics is the instrument of socio-economic reform. The meaning of the politics is not only power politics. It is the socio-economic transformation is the main mission of the politics, and that is the reason I completely giving my full time for the development of farmers in my area in Vidarbha. There are 10,000 farmers suicides in my area. I know that the farmers in Andhra Pradesh are also in trouble. And this is the time the water of Polavaram is going to change the scenario of this area. 100%. I'm emotionally very, very touchy and it's a subject which is very much related to core of my heart. Once a time, though I am not a water resources minister now, but when the project will be completed, after that, once I will come here to see the complete project, that will give me tremendous good satisfaction, because I am also very much touchy for that project. I am giving my all best wishes to you. Our government will help you, and 100% we will succeed in this mission. Once again, I am giving my thanks to all of you. 100% we are committed for development and progress. And I always telling to the people that the politics of 21st century is the politics for progress and development. And the 2 important philosophies which always I remember. One is innovation, entrepreneurship, science, technology, research, skill, and successful practices, which is only here in Hyderabad. As a biotechnology and information technology, the Hyderabad is the center. So the convert this is knowledge, innovation, entrepreneurship, science, technology, research, skill, and successful practices. And knowledge is the power. And conversion of knowledge into wealth is the future. And the other philosophy is conversion of waste into wealth, that is the future. I am really happy that Andhra Pradesh talented young people who are already, when I was in USA, a lot of Telugu people meet me, doing excellent job in USA, everywhere, even in UK also. So the talent is here. The government is a facilitator, and 100% I feel that the Andhra Pradesh is going to be one of the most important developed states in the country. We will all support you for all developmental works, particularly the road infrastructure. Giving my thanks to all my parliament colleagues, always coming to me and giving me this road. Many times your MLAs also started coming to me to asking about the problem. But today, whatever the suggestion, whatever the recommendation given by the Chief Minister, 100% already we have resolved all the problems. And really it is a great thing for my ministry, and I am very much happy about it. I am giving my all thanks to all of you, and once again giving thanks to the people of Andhra Pradesh, and giving cooperation from the government of Andhra Pradesh, Chief Minister and Minister and MPs, giving my special thanks to them. Thank you very much. Namaskar. Bharat Mata Ki. Thank you. Honorable Minister of Road Transport and Highways, Nitin Gadkari garu, thank you very, very much. It's been a very progressive and a positive thought today. And as a matter of thank you, and we request our Honorable Chief Minister, Shri Y.S. Jagan Reddy garu, to give memento and thanking Honorable Minister of Road Transport and Highways, Shri Nitin Gadkari garu, on this occasion of accepting our invite and granting us the grant on stage. I request Honorable Chief Minister Y.S. Jagan garu
the Telugu pride on a national level, Sri Kishan Reddy garu. We are very happy to have you here, sir. Now I request Honorable Minister of Road Transport and Highways, Sri Nitin Gadkari garu, to give a token of wishes, best wishes to Chief Minister Sri Jagan Reddy garu on this friendly occasion. I also request Sri Nitin Gadkari garu to give the token of love to Sri Kishan Reddy garu as a mark of respect. Thank you very much. Now, from the BJP party, the President of Andhra Pradesh BJP State President, Somu Veeraju garu and his committee, they are going to give them a curry leaf mala, Karvepaku Mahandiri, representing the farmers of Andhra Pradesh. A big round of applause representing the farmers of Andhra Pradesh. And then have a token of memento from the party region of Andhra Pradesh to Sri Chief Minister Jagan Reddy garu. Karvepaku mala, curry leaf mala. Respect to Sri G. Kishan Reddy garu,